Bonjour, toujours chapitre 2 avec Dr Laetitia. Dans cette section, nous apprenons comment former des questions, comment formuler des questions. Ce que j'appelle la forme interrogative. Les questions. Voilà. Alors c'est très simple, nous avons plusieurs façons de formuler des questions. Nous pouvons utiliser notre intonation. OK? Exemple. Vous voyez, c'est une simple phrase, it's a statement. Point d'interrogation. Interrogation point. Question mark. Tu parles français, so I'll use my intonation. Tu parles français? Tu parles français? That's a way to form a question. Il y a aussi l'usage de est-ce que. Question mark. Point d'interrogation. Donc, est-ce que literally means is it that? OK? Donc, je peux dire est-ce que tu parles français? And that's the one that most people use. Like, it's kind of an informal way of asking question. You just tag est-ce que in front of your statement. See this statement here? It's the same here. Tu parles français? Maintenant, j'ai est-ce que tu parles français? Est-ce que? That's very easy. You just think est-ce que. Don't write French this way. This is just to help you pronounce this. Est-ce que? Est-ce que tu parles français? And then you go up. Est-ce que tu parles français? OK? Donc, utiliser est-ce que, c'est une autre forme, une autre façon d'utiliser la forme interrogative. Regardez dans votre livre, est-ce que vous parlez français? Do you speak French? Est-ce qu'il aime dessiner? Does he like to draw? OK? Donc, deux formes déjà, hein? L'intonation et utiliser est-ce que. Now it becomes more interesting. Okay? So, est-ce que was a tag that we put at the beginning. Now we can say the same thing using a tag that we put at the end of the sentence. Regardez. Donc, ça sera numéro 3. OK? 3. On va utiliser n'est-ce pas. So, this is like n'est-ce pas. OK? This is our little secret to help you pronounce better. N'est-ce pas? OK? Donc, je prends la même phrase. OK? I'm just using tu parles français as my example throughout the thing. Donc, exemple, tu parles français, n'est-ce pas? It's a tag. You speak French, don't you? You like cheese, don't you? OK? N'est-ce pas? Encore une fois, on prononce n'est-ce pas. Do not write this way. You'll get a big 0. OK? This is just to help you figure out how to pronounce n'est-ce pas. OK? Remember, n'est-ce pas est à la fin de la phrase. It's at the end of the sentence. Est-ce que it's at the beginning of the sentence. D'accord? Bien. Alors, on continue. Là, maintenant, je vais effacer tout ça. Donc, numéro 1, intonation. Numéro 2, est-ce que. Numéro 3, n'est-ce pas. OK? Alors, qu'est-ce que c'est numéro 4? Alors, numéro 4, c'est ce que je vais appeler l'inversion. Inversion. Inversion, like inverting things. 4, l'inversion. OK? Alors, avec la forme de l'inversion, je vais donc inverser la place du sujet et du verbe. Donc, vous voyez ici, j'ai sujet, the one doing the action,
verb, the actual action. So that's normally, you know, the right way. Subject first and then the verb. Quand je fais une inversion simple, je vais mettre d'abord le verbe, ensuite le sujet. Exemple, parles-tu français? Okay? See? Now I have verb plus subject. And see that little hyphen? C'est très important. Il faut le mettre hein, when you invert. Okay? It does not exist here. Mais quand on fait l'inversion, on met donc un trait d'union. C'est called le trait d'union. Hein? Trait d'union. Which really means un trait is a line. So it's a uniting line. Okay? Which that's what it's doing. It's just linking those two things together. Trait d'union. Okay? Donc, ça, c'est la quatrième façon de pratiquer l'inversion pour poser des questions. La forme interrogative. Parles-tu français? Regardez dans votre livre. Parlez-vous français? Do you speak French? Mange-t-il à midi? Does he eat at noon? Est-elle étudiante? And you see, I pronounce the consonant and the vowel here. Est-elle étudiante? OK? Donc, c'est l'inversion de l'ordre du sujet et du verbe. On met d'abord le verbe, ensuite le sujet, et on fait attention à mettre le trait d'union entre le verbe et le pronom. OK? Donc, c'est une façon un peu plus formelle. Là, est-ce que c'est informal? Yes, everybody uses informal. But if you're talking to your boss, you're talking to your professor, you want to be proper, you're going to use inversion. Now, this is a simple inversion because it's just like a simple verb and simple subject. What if this is a pronoun subject or subject pronoun? What if you have a noun as a subject? And that's going to be our fifth way. Donc, numéro 1, intonation. 2, est-ce que. 3, n'est-ce pas. 4, inversion, mais inversion simple, sujet et pronom verbal. Si j'ai un nom, if I have a noun as a subject, then I have to do it a different way. OK? Alors, je vais effacer tout ça so I can have room for number 5. Let's see. You know what? I'll just erase all of this. You have it already. You wrote it down. It's in your book because I need the space. Voilà. Donc, nous en sommes au numéro 5. OK, so inversion avec un nom sujet. Okay, so let's say you have your friend Pauline, okay, and you want to ask Pauline, do you speak French? So in French, Pauline is your noun subject. So you're going to put your noun subject first. Pauline. Okay, and to make it pretty, I'll add a comma, and then I'll use my simple inversion. Parles-tu français? Pauline, parles-tu français? Now, that's if you're asking Pauline directly. Pauline, do you speak French? Now, if you are having a conversation with a group of friends about Pauline, and you want to ask them, does Pauline speak French? Because you don't know. You want to know. You're nosy, right? So then you'll have to say, now, Pauline, does she speak French? So you'll be using the she because you're referring to her. You're not talking to her directly. In that case, you'd say parles-tu, right? But if you're talking to somebody about Pauline, I mean, you should really ask Pauline, but then you'll ask her. You know, you'll use her. Pauline, does she speak French? So dans ce cas-là, vous dites, Pauline parle
And then this is when that becomes interesting. I'll explain. Oops. Pauline, parle-t-elle français? Remember, you're asking somebody about Pauline. Pauline, parle-t-elle français? So you see, I inverted the verb and the subject elle because it's referring to Pauline, she, right? But for pronunciation purposes, parce que ici j'ai deux voyelles, ok? Donc, vous ne pouvez pas avoir deux sons de voyelles ensemble, donc je vais ajouter la consonne T, hyphen T hyphen. That only happens the third person singular if the verb ends in a vowel sound and the subject pronoun starts in a vowel sound. As you can see here, okay? Pauline parle-t-elle français? Ça va? Let's see which, okay, oh yeah, regardez, ici vous avez le professeur parle-t-il français? Nina arrive-t-elle demain? Donc vous comprenez? C'est la même inversion que l'inversion simple. It's the same as simple inversion. See, parles-tu français? But with a noun subject as opposed to just a subject pronoun. I could just have parle-t-elle français, right? I'm hiding this, but you can't really see that I'm hiding it from your side. But let's say Pauline was not there. I could say, does she speak French? Parle-t-elle français? I just simply inverted the verb and the subject, and then I added the hyphen T hyphen for pronunciation purposes. But since I'm using Pauline as a noun subject, I put a subject pronoun that matches the noun subject. It's French. Why would we do it any different? Ça doit être compliqué parce que c'est français, n'est-ce pas? Donc, regardez encore ici. Le professeur parle-t-il français? Nina arrive-t-elle demain? OK? C'est la même chose. You invert also the il y a form. Remember we learned il y a, which means there is or there are. Donc, y a-t-il une horloge dans la classe? Same thing. Hyphen T hyphen. With c'est, it becomes S. S, le professeur de lettres. Okay? And later on, we're going to learn using, question word, like pourquoi. Pourquoi, you can use the est-ce que or not. Pourquoi retrouves-tu Sophie ici? Or pourquoi est-ce que tu retrouves Sophie ici? We will learn more of that at a later time. Voilà. Maintenant, nous allons étudier la forme négative in a different segment. Donc, à bientôt.